Good morning. Morning, sir. Yeah. Okay, so let's get started. So before we start, can we recap like what we discussed so far? So far, we discussed about the data types and dimensions and measures. And dimension tables and fact tables as well. And then Sir, recording operator, sir. no, it's recording only. అవలేదు అయిపోయింది. Okay, sir. Sorry. Recording is, yeah, it's going on. So then we also have discussed about the joints. So how many types of joints that supports in Qlik Sense? 4. 4. What are those? Inner join, Yeah, inner join. outer join. Yeah, that is nothing but the full join or full outer join. Yeah. Or like a straightforward join. Left join. Yeah. Yeah, left join. Left join. Yeah. Right join. Right join. These are the straightforward joins. అంటే మనకి SQL లో ఎలా అయితే మనం రాస్తామో సిమిలర్ వే we can write it in the Qlik Sense as well. But we have the other joints in the SQL. మనకి చాలా వేరే రకమైన జాయింట్స్ కూడా ఉంటాయి. వాటికి అవి అనేది మనకి స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ గా క్లిక్ లో సపోర్ట్ చేయవు. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ Qlik Sense రిలేటెడ్ ఇంటర్నల్ ఫంక్షన్స్ వాడి మనము ఆ జాయింట్స్ ని వీ కెన్ అచీవ్ దట్. సో అవి ఏంటి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు Qlik Sense స్టార్ట్ అయిన తర్వాత. So how do we identify the dimensions? What are the fields that comes as the dimensions? Text format and dimensions. Text format, yeah, text format, nothing but Strings like alphabets కానీ లేదంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటే those fields can be considered as the dimensions. అంటే మీరు చూసే వాల్యూస్ లో ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నా లేదంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నా కూడా those can be considered as the dimensions because aggregated functions అనేవి మనకి జనరల్ గా వాటిపైన సపోర్ట్ చేయవు. అగ్రిగేటెడ్ సమ్ ఫంక్షన్స్ అంటే లైక్ సమ్, యావరేజ్, మిన్, మ్యాక్స్ ఇవన్నమాట అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్. అండ్ దెన్ ఆల్ ఐడి ఫీల్డ్స్. ఆల్ ది ఐడి ఫీల్డ్స్ మీకు టేబుల్స్ లో జనరల్ గా ఐడీస్ ఉంటాయి. ఆ ఐడి ఫీల్డ్స్ అనేవి అన్నీ కూడా కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ద డైమెన్షన్స్. అండ్ మొబైల్ నెంబర్స్ కానీ నెంబర్ అనే ఫీల్డ్ ఉంటుంది, ఎంప్లాయీ నెంబర్, మొబైల్ నెంబర్. సో దీస్ కెన్ ఆల్సో బి కన్సిడర్ యాజ్ ది డైమెన్షన్స్. సో ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఇంకా అన్ని మెజర్ చేసేవి లైక్ ప్రైస్, కాస్ట్, శాలరీ, ఎక్స్పెన్సెస్, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది filtering the data. So how do we filter the data జనరల్గా? SQL లో మనం ఏదైనా ఫిల్టర్ చేయాలి అంటే జనరల్గా we definitely use either where statement లేదంటే and లేదంటే or commands. ఈ స్టేట్మెంట్స్ కానీ కమాండ్స్ కానీ యూజ్ చేసి we can filter the data. So why do we need to filter the data? అంటే మనం ఎందుకు ఫిల్టర్ చేయాలి డేటాని? why can't we show complete data? ఎందుకు అంటే రియల్ టైంలో కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ మీద వర్క్ చేస్తాం మనం. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక కంపెనీ ఉంది, నా కంపెనీ ఓ 10 కంట్రీస్లో ఉంది అనుకుందాం. ఈ 10 కంట్రీస్లో లేదంటే ఇండియాలోనే 10 స్టేట్స్లో ఉంది అనుకుందాం నా కంపెనీ. సో ఇప్పుడు ఈ 10 స్టేట్స్లో ఉన్న కంపెనీకి ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ తెలంగాణ రిలేటెడ్ సేల్స్ కానివ్వండి, తెలంగాణ రిలేటెడ్ బిజినెస్ చూడాలి నేను, ఎలా జరుగుతుంది తెలంగాణ ఏరియాలో. సో ఎలా చూడాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫిల్టర్ ద డేటా. లేదంటే నాకు రిపోర్టింగ్లో ఓన్లీ తెలంగాణకు సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ మాత్రమే చూపించాలి, డేటా మాత్రమే చూపించాలి రిపోర్ట్స్లో. సో అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తాం జనరల్గా వీ నీడ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ ద డేటా. ఆ రెస్ట్రిక్ట్ చేయడాన్ని అంటే లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనం 10 స్టేట్స్లో డేటాని లోడ్ చేసుకోవడం కంటే ఒక స్టేట్ డేటాను లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి. సో దాన్ని ఏమంటారంటే అయితే డేటా రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటారు, లేదంటే డేటా ఫిల్టరింగ్ అంటారు.
whether it is a filtering or restrictions, both are same. సో జనరల్గా మనకి SQL లో అయితే ఎలా రాస్తాము అంటే దీన్ని సింపుల్గా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ తర్వాత వేర్ అని చెప్పేసి జనరల్గా రాస్తూ ఉంటాం. అది ఎలా అన్నది మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తాను నేను. లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ది నేను ఈ లింక్ మీకు షేర్ చేస్తానండి ఇవాళ. సో దట్ యూ కెన్. సో నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ ది కస్టమర్స్ టేబుల్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్, నథింగ్ బట్ స్టార్, నథింగ్ బట్ నేను అన్ని ఫీల్డ్స్ని చూస్తున్నాను కస్టమర్ టేబుల్లో నుండి. ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్లో మీరు చూస్తే వీ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ డాటా ఉంది. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జర్మనీ ఉంది, మెక్సికో, యూకే, స్వీడన్, డిఫరెంట్, కెనడా, ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్. I want to load only Germany related data. ఇప్పుడు I want to present only Germany related data. నాకు కస్టమర్స్ ఎవరైతే జర్మనీలో ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారో I want that information to be loaded into the ClickSense report. or లేదనుకుంటే నేను I want to see how many customers are present in the Germany. అది నేను విత్ ఇన్ డేటాబేస్లోనే చెక్ చేసుకోవాలి నేను. అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే మనము ఈ కంట్రీ అనే ఫీల్డ్ పైన వీ హ్యావ్ టు ఫిల్టర్ ది డాటా. మన కంట్రీ ఫీల్డ్ పైన చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద ఫిల్టర్స్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ దిస్ కంట్రీ. సో ఎలా రాస్తాం ఫిల్టర్స్ అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్. సో ఫస్ట్ ఫిల్టర్ అంటే సింగిల్ ఫిల్టర్ ఉంది అంటే మీకు ఫస్ట్గా వచ్చేది ఏంటంటే వేర్. మీకు మల్టిపుల్ ఫిల్టర్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు, అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఫిల్టర్కి ఆల్వేస్ యూజ్ వేర్ కంట్రీ ఈక్వల్స్ టు సింగిల్ కోట్స్లో జర్మనీ. సింగిల్ కోట్స్ ఎందుకు పెడుతున్నాను అంటే దట్స్ అ వాల్యూ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ ఇన్ ది సింగిల్ కోట్. సో యూ కెన్ సీ కంట్రీ ఈక్వల్స్ అంటే ఇప్పుడు కంట్రీ అనే ఫీల్డ్లో ఏదైతే జర్మనీ అని మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ రికార్డ్స్ని మాత్రమే ఇట్ విల్ పుల్ ద డాటా. యూ కెన్ సీ కస్టమర్స్లో టోటల్ నాకు 91 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అన్ని కంట్రీస్కి కలిపి, డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి కలిపి ఐ హ్యావ్ అ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ 91. రికార్డ్స్ అంటే లైక్ దిస్ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వరీ, సో ఎట్ ది ఎండ్లో మీకు సెమీకాలన్ పెట్టాలి. ఇఫ్ యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది రన్ SQL, మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఆల్ ది మెక్సికో, యూకే, స్వీడన్, ఆల్ ది స్టఫ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ షో customer records, and you can also notice the number of records will be changed. So let's execute this. So you can see there are 11 customers unnaru manaki from the Germany. You can see now country field lo only we are getting Germany. So this is for the a single filter. కంట్రీ అనే ఒక ఫీల్డ్ పైన సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. నాకు విత్ ఇన్ జర్మనీలో ఓన్లీ బెర్లిన్ సిటీకి సంబంధించిన డాటా కస్టమర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. విత్ ఇన్ జర్మనీలో నాకు మళ్ళీ సిటీలో ఓన్లీ సిటీస్ వచ్చేసి ఓన్లీ బెర్లిన్ సిటీ ఒకటే కావాలి. నాకు దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సిటీస్ అండర్ జర్మనీ, బట్ నాకు బెర్లిన్కి సంబంధించిన డాటా మాత్రమే కావాలి. So I want to apply either country equal to India ఒకటి, and at the same time నెక్స్ట్ రాసే ఫిల్టర్కి ఎప్పుడైనా సరే అండ్ వాడాలండి, ఐదర్ అండ్ లేదంటే ఆర్ వాడాలి. సో ఓన్లీ ఒక ఫస్ట్ ఫిల్టర్కి మాత్రమే వేర్ స్టేట్మెంట్ వాడతాము. మిగిలిన ఫిల్టర్స్కి వీ కెన్ యూస్ ఐదర్ అండ్ లేదంటే ఆర్. సో ఇప్పుడు నేనేంటి, నాకు కంట్రీ జర్మనీ అవ్వాలి అండ్ సిటీ బెర్లిన్ అవ్వాలి. సో అండ్ అని నేను అఫీషియల్గా అంటే రెండూ కావాలి నాకు. ఒకటి కంట్రీ జర్మనీ అవ్వాలి, ఎట్ ది సేమ్ టైం అండ్ సిటీ బెర్లిన్ కూడా అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ కంట్రీ ఫిల్టర్ అప్లై అవుతుంది. సో ఇనిషియల్లీ ఇట్ విల్ ఫిల్టర్ ది డాటా బేస్డ్ ఆన్ ది కంట్రీ ఫీల్డ్, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ అప్లై ది ఫిల్టర్ ఆన్ సిటీ నథింగ్ బట్ బెర్లిన్. Now like if you see, like if I click the run SQL, there is only one customer from country Germany and city Berlin. So this is the single field filtering.
అంటే మీకు ఒక ఫీల్డ్లో ఒకటే వాల్యూని ఫిల్టర్ చేస్తున్నారు మీరు. వాట్ అబౌట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు జర్మనీ డేటా కావాలి అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఫ్రాన్స్ డేటా రెండు కావాలి. సో ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? మీకు ఆల్రెడీ ఎస్క్యూఎల్ మీద శివ ఐ థింక్ మీకు ఆల్రెడీ ఎస్క్యూఎల్ ఐడియా ఉందన్నారు కదా, శివ శంకర్ అండ్ లిటిల్ బిట్ ఐడియా అట్లీస్ట్. Yes, yes. In that case, we need to use in SQL. There is a in concept. In concept, yeah, that's a good. Country in Italy, so Yeah. in the సో మనకి జనరల్గా ఏంటంటే ఒక ఫీల్డ్లో ఒక వాల్యూ ఉందనుకోండి, ఒకటే వాల్యూ ఫిల్టర్ చేయాలి అనుకుంటే వీ కెన్ సింప్లీ పుట్ ఈక్వల్ సైన్. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు నాకు జర్మనీ కావాలి ఎట్ ది సేమ్ టైం ఫ్రాన్స్ కూడా కావాలి. సో అప్పుడు ఈక్వల్ సైన్ అనేది పనిచేయదు. అంటే నాకు ఒకటే ఫీల్డ్లో కంట్రీ అనే ఫీల్డ్లో రెండు వాల్యూస్ని ఫిల్టర్ చేయాలి అంటే నాకు ఈక్వల్ సైన్ అనేది పనిచేయదు. ఈక్వల్ సైన్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ. వన్ వాల్యూ అయితేనే సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో అప్పుడు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్, లెట్ మీ కాపీ దిస్. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ కండిషన్ మాత్రం వేర్ వస్తుందండి, రిమైనింగ్ అన్నింటికి అండ్ లేదంటే యారో వస్తూ ఉంటుంది. మీరు సెకండ్ టైం కూడా నేను వేర్ స్టేట్మెంట్ వేర్ అని పెడతాను అంటే ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ది వేర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దర్ ఇస్ సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఆర్ ఎల్స్ లైక్ ఇఫ్ ఐ మెన్షన్ లైక్ అండ్ పెడతాను ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ అండ్ పెడతాను తర్వాత వేర్ రాసుకుంటాను అన్నా కూడా సిస్టమ్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్. సో అండ్ ఇస్ అ సింటాక్స్ ఎర్రర్. దట్ ఇస్ ది SQL బేసిక్ బిహేవియర్ అండి. ఫస్ట్ వేర్ రిమైనింగ్ వచ్చే ఫిల్టర్స్ అన్నిటికీ కూడా యూ కెన్ పుట్ అండ్. ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ అండి, మనకి క్లిక్లో కూడా ఇలాగే రాసుకుంటాం మనం. సో అది మీకు చూపిస్తాను ఎలా అనేది. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ది యూ కెన్ సీ సెర్చ్ సింగిల్ వాల్యూ ఫ్రమ్ వన్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు కంట్రీ అనేది ఒక ఫీల్డ్, దానిలో సింగిల్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడు. సిటీ అనేది ఒక ఫీల్డ్, బెర్లిన్ అని ఒకటే వాల్యూ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడు. దెన్ సెర్చ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ వన్ ఫీల్డ్. టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టరింగ్స్ అండి ఇవి. ఐదర్ కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే ఒకటే రకం ఒకటే ఫీల్డ్ ఒకటే వాల్యూని మనం ఫిల్టర్ చేస్తాము, లేదంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని ఫిల్టర్ చేస్తాం. సో సింగిల్ వాల్యూని ఫిల్టర్ చేయాలంటే వీ కెన్ పుట్ ఈక్వల్ సైన్. మల్టిపుల్ వాల్యూని ఫిల్టర్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ ది కాన్సెప్ట్ కాల్ ఇన్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈక్వల్ యూ కెన్ పుట్ ఇన్. ఇన్ రాస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ బ్రాకెట్స్, ఓపెన్ బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ అండ్ ఫ్రాన్స్. మీకు ఎన్ని వాల్యూస్ అంటే అన్ని వాల్యూస్ని యూ కెన్ ఎంటర్ విత్ ఇన్ ది ఇన్ స్టేట్మెంట్. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ లోడింగ్ ది, just remove this city. So now you can see if I just ఇందాక నేను జర్మనీ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ 11 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి, బట్ నౌ ఐఎమ్ ఫిల్టరింగ్ జర్మనీ అండ్ ఫ్రాన్స్. నౌ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది రన్ SQL. సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 11 రికార్డ్స్ somehow. Okay, France. So now you can see 22 records, Germany, France. So to filter the multiple values from one field, we use in statement or in command. So and then open brackets and in the single quotes values kabatti you have to put the single quotes value that too in the text formats. Alphabets ఉన్నాయి కాబట్టి you always mention single quotes. Numbers అయితే మీరు మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. Numbers అయితే you don't need to mention single quotes. But text values kabatti you have to mention that in the single quotes. So now let's say for example within the నాకు జర్మనీలో నుంచి now బెర్లిన్ కావాలి. now ఫ్రాన్స్ లో నుంచి I want two countries, two cities. జర్మనీలో నుంచి ఓన్లీ బెర్లిన్ రావాలి,
ఫ్రాన్స్లో నుంచి మాత్రం నాకు 2 స్టేట్స్ రావాలి. లెట్స్ గో విత్ ది ప్యారిస్ అండ్ ప్యారిస్ అండ్ లయన్. I want Paris and Lyon from the France and Berlin city from the Germany. Can you guys guess like how can we write that? నాకు సిటీలో 3 వాల్యూస్ ఫిల్టర్ అవ్వాలి. సిటీలో 3 వాల్యూస్ ఫిల్టర్ అవ్వాలి. బెర్లిన్, ప్యారిస్ అండ్ లయన్. Any comments from your end? త్రీ వాల్యూస్ లోడ్ అవ్వాలండి. సిటీ అనే టేబుల్లో, సిటీ అనే ఫీల్డ్లో నుంచి ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్ 3 వాల్యూస్: బెర్లిన్, ప్యారిస్ అండ్ లయన్. Try at least, like any guess? We will use AND operator. Hmm. And city. Hmm. Same as in. Hmm. Berlin, Paris. In తర్వాత Square brackets, open brackets, open Bracket. close brackets. Yeah. Berlin, single quotes. Berlin, Hmm. Paris. Hmm. The third one. And Lyon. That's it. So if I execute this, you can see there are filtered 22 records. Now with this filter, you will see only 4 records. And you can see cities, it's country Germany and France, and city lo Berlin and Paris. Paris 2 records ఉన్నాయి. 2 customers ఉన్నారు Paris లో, and Lyon and Berlin I have the only 1 customer. So for example, this is to load multiple values, and we are using where and operator. Now what about or operator? So and అంటే ఏంటంటే when you're passing and nothing but that should satisfy these 2. మీరు ఎన్ని ఫిల్టర్స్ అప్లై చేస్తే అన్ని ఫిల్టర్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. అంటే ఇది మ్యాచ్ అవ్వాలి డేటా, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇది కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I provide the instead of Paris, let's say for example I will provide let me check what are the countries available. Mexico only, let's okay for example. సో సింగిల్ కోడ్లో నేను మెక్సికోని ఇస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను మెక్సికోని ఇక్కడ కంట్రీలో ఇచ్చాను, బట్ సిటీలో నేను మెక్సికోకి సంబంధించిన ఒక్క సిటీ పేరు కూడా మెన్షన్ చేయలేదు. యూ కెన్ సీ దీస్ సిటీస్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ జర్మనీ అండ్ ప్యారిస్, జర్మనీ అండ్ ఫ్రాన్స్, బట్ మెక్సికో నుంచి ఒక్క సిటీ కూడా లేదు. ఇఫ్ ఐ మెన్షన్ అండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ బై డిఫాల్ట్గా ఈ కంట్రీ అనే ఫిల్టర్ని అప్లై చేస్తుంది, అంటే 3 వాల్యూస్ని అప్లై చేస్తుంది కంట్రీ అనే ఫీల్డ్ పైన. ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ పైన సిటీ అనే ఫిల్టర్ అప్లై అవుతుంది. సో అప్పుడు సిటీ అనే ఫిల్టర్ అప్లై అయినప్పుడు దెర్ ఇస్ నో సిటీ ఫ్రమ్ మెక్సికో, సో యూ డోంట్ సీ మెక్సికో డాటా విత్ దిస్ ఫిల్టర్. ఎందుకు అంటే నీకు సిటీ అనే ఫీల్డ్లో యు ఆర్ మెన్షనింగ్ ఎనీ సిటీ నేమ్ దట్ రిలేటెడ్ టు మెక్సికో. నేను ఏం చేస్తున్నాము, ఫస్ట్ కంట్రీ పైన 3 వాల్యూస్ని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాము, 3 కంట్రీస్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము. బట్ సిటీలో వచ్చేసరికి మనం యూజింగ్ అండ్ ఆపరేటర్. ఈ అండ్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ సాటిస్ఫై బోత్ స్టేట్మెంట్స్. ఇది సాటిస్ఫై అవ్వాలి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇది సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఈ 2 సాటిస్ఫై అవుతేనే మీకు డేటా అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ కంట్రీలో 3 వాల్యూస్ మీరు పాస్ చేస్తున్నారు, ఫిల్టర్ చేస్తున్నారు, అది సాటిస్ఫై అవుతుంది. బట్ సిటీలోకి వచ్చేసరికి ఓన్లీ సిటీ దట్ యు ఆర్ పాసింగ్ దట్ రిలేటెడ్ టు జర్మనీ అండ్ ఫ్రాన్స్, నాట్ మెక్సికో.
So you can see if I filter this data, now you can see only Germany and France. Even though మనం ఆల్రెడీ మెక్సికో అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినా కూడా నాకు ఇక్కడ మెక్సికో డేటా రావట్లేదు, బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ అండ్ ఆపరేటర్. ఈ అండ్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఫిల్టర్ డేటాని బై కంట్రీ లెవెల్, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ విల్ అప్లై దీస్ 3 ఫిల్టర్స్. అండ్ పెడుతున్నాం కాబట్టి ఇవి రెండు సాటిస్ఫై ఏదైతే అవుతున్నాయో వాటిని మాత్రమే లోడ్ చేస్తుంది. సాటిస్ఫై కాన్ రికార్డ్స్ని ఇట్ విల్ ఇగ్నోర్ ఇట్. సో అదే ఇప్పుడు నేను అండ్ కాకుండా ఆర్ పెట్టాను అనుకోండి. సో ఆర్ పెడితే ఏంటంటే ఆర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐదర్ కంట్రీ ఈక్వల్ టు 3 వాల్యూస్, అంటే 3 కంట్రీస్, లేదు అనుకుంటే సిటీలో 3 వాల్యూస్, ఆర్ లైక్ ఈ బోత్ మ్యాచ్ అయినా ఓకే. సో ఆర్ స్టేట్మెంట్ అనేది, ఆర్ ఆపరేటర్ అనేది కొంచెం పవర్ఫుల్ అండి. ఇది మీకు చాలా కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. జనరల్ కేసెస్లో మనం చాలా రేర్గానే వాడతాము ఇది రియల్ టైంలో. బట్ స్టిల్ యూ విల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది. ఆర్ ఆపరేటర్ అనేది చాలా కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. మీకు డేటా అనేది ఐదర్ కంట్రీ ఈక్వల్ టు జర్మనీ అయినా కానివ్వండి, లేదా సిటీ ఈక్వల్ టు ఈ త్రీ వాల్యూస్ అయినా కానివ్వండి, లేదా ఈ రెండు కలిసినా ఓకేనా, రెండు మ్యాచ్ అయినా ఓకే. అండ్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది బేసిక్గా అంటే రెండు స్టేట్మెంట్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. రెండు స్టేట్మెంట్ సాటిస్ఫై అయిన రికార్డ్స్ మాత్రమే మీకు అవుట్పుట్లో వచ్చేస్తుంది. బట్ ఆర్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే రెండిట్లలో ఏది ఒకటైనా సాటిస్ఫై అవ్వాలి, లేదా రెండు సాటిస్ఫై అయినా ఓకే. సో విత్ దిస్ మీకు జర్మనీలో ఉన్న అన్ని సిటీస్ వస్తవి, ఫ్రాన్స్లో ఉన్న అన్ని సిటీస్ వస్తవి, మెక్సికోలో ఉన్న అన్ని సిటీస్ వస్తవి. విత్ దిస్ లేదు అనుకుంటే సిటీలో బెర్లిన్ రావాలి, ప్యారిస్ రావాలి, లయన్ రావాలి, ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇవి రెండు స్టేట్మెంట్లు సాటిస్ఫై అయినాయి అనుకోండి, మీకు డేటా అనేది డిఫరెంట్ వేలో వస్తుంది. యూ కెన్ సీ 27 రికార్డ్స్. అండ్ యూ కెన్ సీ జర్మనీలో యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ అదర్ సిటీస్ యాజ్ వెల్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఫ్రాన్స్లో కూడా యూఆర్ సీయింగ్ అదర్ సిటీ స్టేట్స్. సో ఆర్ అనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తుందండి. ఇట్ విల్ బి ఒక స్టేట్మెంట్ అయినా సాటిస్ఫై అవ్వచ్చు, లేదంటే మీరు రాసిన రెండు స్టేట్మెంట్ అయినా సాటిస్ఫై అవ్వచ్చు. ఓకే, సో అండ్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా రెండు స్టేట్మెంట్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. అలా సాటిస్ఫై అయిన రికార్డ్స్ మాత్రమే వస్తుంది అండ్లో. ఆర్లో ఏదైనా ఒకటైనా సాటిస్ఫై అవ్వాలి, లేదంటే రెండు సాటిస్ఫై అయినా ఓకే. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇట్ విల్ చెక్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్. రెండు సాటిస్ఫై అయినాయా, రెండు వస్తుంది. ఇక్కడ రెండు స్టేట్మెంట్లు సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ కంట్రీలో 3 వాల్యూస్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం సిటీస్లో ఈ వాల్యూస్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి. సో అందుకని కంట్రీకి సంబంధించిన డేటా వస్తుంది హై లెవెల్గా, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఈ సిటీకి సంబంధించిన డేటా కూడా వస్తుంది. సో దిస్ ఆర్ ఆపరేటర్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ విత్ మోర్ ప్రాక్టీస్ ఉంది. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంకా హెవీలీ అర్థం చేసుకోవాలంటే మాత్రం విత్ ప్రాక్టీస్ ఇది కొంచెం అర్థం చేసుకోగలం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ఫిల్టరింగ్ ద మల్టిపుల్ వాల్యూస్. బట్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సింగిల్ వాల్యూ ఉంది, బట్ ఐ డోంట్ నో ద కంప్లీట్ అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటాయంటే వాల్యూస్ అనేవి 20-30 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇలా ఒక వాల్యూ ఉంది అనుకుందాం, ఇది ఒక వాల్యూ అనుకుందాం. సో ఇలా వాల్యూ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని నేను ఫిల్టర్ చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. ఇదంతా కంప్లీట్గా రాయాలండి. లేదు అలా కాకుండా నాకేమన్నా జనరల్గా వైల్డ్ చెకింగ్ అని ఉంటుంది. జనరల్ ఏంటంటే లైక్ కంప్లీట్ చెకింగ్ కాకుండా షార్ట్ కట్ వేలో కెన్ ఐ పాస్ దిస్ పారామీటర్ అంటే ఎస్ యూ కెన్ డూ దట్ బై యూజింగ్ దెర్ ఇస్ అ కమాండ్ కాల్ లైక్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అడ్రస్ నేను ఫిల్టర్ చేయాలండి, లేదంటే ఈ కస్టమర్ నేమ్ ఫిల్టర్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి కస్టమర్ నేమ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ లైక్ 30 to 40 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో.
సో ఈ కస్టమర్ నేమ్ని నేను ఫిల్టర్ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్ దిస్ కస్టమర్ నేమ్. బట్ ఇంత నేమ్ నేను రాయాలి అంటే దట్స్ నాట్ ది అంటే నాకు ఎవ్రీ టైమ్ ఇస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ వే. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే నేను కస్టమర్ నేమ్ని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐ ఫిల్టర్ ది కస్టమర్ నేమ్. ఐ సింప్లీ యూజ్ లైక్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ లైక్ ఆపరేటర్ ఐ కెన్ సే. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే లైక్లో ఐ కెన్ సింప్లీ పుట్ అన్న తర్వాత నేను పర్సంటేజ్ పెట్టేస్తాను. సో వాట్ ఆర్ ది కస్టమర్ నేమ్స్ దట్ స్టార్ట్స్ విత్ అన్న స్పేస్ టీ. దీంతో స్టార్ట్ అయ్యే కస్టమర్ నేమ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఇది ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసేస్తుంది. సో లెట్స్ ఫిల్టర్ దిస్. నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ ఇదేంటి అంటే if you don't know the complete name or if you want to load all the values that are okay. So yeah, Venkat garu, Venkat garu, are you there? ఉన్నాను సార్. నేను యాక్చువల్గా మీటింగ్ అవగానే మళ్ళీ ఒకసారి జాయిన్ అవ్వండి, సేమ్ లింక్ యూజ్ చేసుకుని. Same, okay. Yeah. ఓకే సార్. సో ఇదేంటి అంటే జనరల్గా ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ది కంప్లీట్ నేమ్ ఆర్ కంప్లీట్గా తెలియకపోయినా లైక్ స్పెల్లింగ్ కంప్లీట్గా తెలియకపోయినా కొన్ని సినారియోస్లో లేదు అనుకుంటే అలాంటి వాల్యూస్ ఏమన్నా లోడ్ అవుతున్నా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిల్టర్ అవుట్ దోస్ వాల్యూస్ మీకు ఈ లైక్ అనే ఆపరేటర్ అనేది పనిచేస్తుందండి జనరల్గా రియల్ టైంలో. సో ఈ లైక్ అనే ఆపరేటర్ మనకి క్లిక్లో స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా పనిచేయదు. దీనికి అడిషనల్గా వేరే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అదేంటి అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను. బట్ ఈ లైక్ అనే ఆపరేటర్ వాడినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ. ఓకే, సో లైక్ వాడినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ. ఇక్కడ సింగిల్ వాల్యూ రావాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ మీకు కంప్లీట్గా నేమ్ తెలిస్తే యూ కెన్ యూజ్ ఈక్వల్ సైన్. ఇప్పుడు నాకు జర్మనీ అనేది ఫుల్ నేమ్ నాకు స్పెల్లింగ్ తెలుసు కాబట్టి ఐ కెన్ సింప్లీ యూజ్ ఈక్వల్ సైన్. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే జర్మనీకి నాకు ఫుల్ నేమ్ నాకు స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్గా తెలియదు అనుకుందాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాను లైక్ స్టేట్మెంట్ పెట్టి నేను ఏదో ఒక జీతో స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్ కానీ లేదంటే జీఈఆర్తో స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్ ఏదైనా కంట్రీస్లో ఉంటే ఆ రికార్డ్స్ని ఫిల్టర్ చేయండి అని చెప్పేసి చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ట్రై దట్. నెక్స్ట్ అది కంట్రీ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు జర్మనీ ఫుల్ నాకు స్పెల్లింగ్ కంప్లీట్గా తెలియదు జర్మనీ అనుకుందాం. లెట్స్ అజ్యూమ్ రన్ SQL. నౌ యూ కెన్ సీ ఐఎమ్ జస్ట్ పాసింగ్ లైక్ ఆపరేటర్ అండ్ దెన్ మెన్షనింగ్ చెర్ పర్సంటేజ్. ఈ పర్సంటేజ్ని మీరు ఎక్కడ పెడితే దాని తర్వాత అంటే మీరు దాని ముందర ఏ టెక్స్ట్ రాశారో దట్ విల్ కన్సిడర్ దట్ థింగ్ అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్ ఇంకా దాని తర్వాత ఏదున్నా ఓకే. అంటే ఈ జర్ తర్వాత ఏదున్నా దట్ విల్ బి లోడెడ్. అది జర్మనీ కావచ్చు, జర్మన్ కావచ్చు, ఎనీ ఫార్మాట్. సో పర్సంటేజ్ని మీరు ముందు కూడా రాసుకోవచ్చు అండి. మీరు వైల్డ్ సెర్చ్ ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇలా రాశారనుకోండి ఎనీథింగ్ కంట్రీ దట్ ఇన్ బిట్వీన్ అంటే మిడిల్లో GER అని ఉంటే దట్ రికార్డ్స్ విల్ బి లోడెడ్. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ జర్మనీ. లేదు అనుకుంటే మీకు ఎట్ ది ఎండ్లో ఏఎన్తో ఎండ్ అయ్యే కంట్రీ నేమ్స్ కావాలి. ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్ కస్టమర్స్ ఎవరైతే కంట్రీ నేమ్ లాస్ట్లో ఏఎన్తో ఎండ్ అవుతుందో ఆ కంట్రీస్ యొక్క కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ లోడ్ దిస్. దెర్ ఇస్ నో కంట్రీ. లెట్స్ ఎండ్ విత్ ఏ. సో ఎండింగ్లో ఏతో ఉన్న కంట్రీస్ అండి ఇవి. సో యూ కెన్ సీ కెనడా, అర్జెంటీనా, ఆస్ట్రేలియా, USA, వెనిజులా, అండ్ దీస్ ఆర్ ది కంట్రీస్ దట్ ఆర్ ఎండింగ్ విత్ ది ఏ. సో నేను ముందు పర్సంటేజ్ పెట్టాను కాబట్టి ముందు ఏ ఫీల్డ్ అయినా ముందు ఏ వాల్యూ అయినా ఉండని ఎండింగ్లో ఏతో ఎండ్ అయ్యే అన్ని కంట్రీస్ని ఫిల్టర్ చేసింది. సో దిస్ ఈస్ లైక్ ఫిల్టరింగ్ ది డాటా either single field, a single value
or like multiple values. So multiple values వాడేటప్పుడు we have to use the in operator, and when it comes to single we can sign equal sign. So there are other filters as well. So in equal కాకుండా what about మరి for example సార్ అప్డేట్ అయిపోయింది సార్. అప్డేట్ అయిపోయిందండి. కెన్ వి కనెక్ట్ కంటిన్యూ దీంట్లోనే కంటిన్యూ చేసేది. ఓకే. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ అదర్ ఫిల్టర్స్ యాజ్ వెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు ఎక్సెప్ట్ అర్జెంటీనా అండ్ ఆస్ట్రియా రిమైనింగ్ అన్ని కంట్రీస్ డాటా రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఇందులో నాకు ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి, లెట్స్ ఫిల్టర్ అవుట్ ది హౌ మెనీ కంట్రీస్. సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ కంట్రీ అని పెడుతున్నాను. పెడితే ఏంటంటే నేను ఓన్లీ జస్ట్ చెకింగ్ హౌ మెనీ కంట్రీస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ది కస్టమర్ టేబుల్. సో 21 కంట్రీస్ ఉన్నాయండి. నాకు 21 కంట్రీస్లో ఐ వాంట్ టు లోడ్ 19 కంట్రీస్ డాటా. నాకు 19 కంట్రీస్ డాటా కావాలి. 2 కంట్రీస్ అనేవి నాకు లోడ్ అవ్వద్దు, అంటే నాకు ఫిల్టర్ అవ్వద్దు డాటా. ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ది డాటా, ఐ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ది డాటా ఫర్ 2 కంట్రీస్, ఆస్ట్రియా అండ్ అర్జెంటీనా. లేదంటే యూకే అండ్ యూఎస్ఏ కాకుండా మిగిలిన అన్ని కంట్రీస్ డాటా నాకు లోడ్ అవ్వాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు లోడ్ యూకే అండ్ యూఎస్ఏ. సార్ ఒక్క నిమిషం సార్. సార్ మీరు సెషన్ క్లోజ్ చేసే ముందు నాకు ఒకసారి కాల్ చేయరా? సెషన్ క్లోజ్ చేసేది. ఓకే ఓకే. నాకు యూఎస్ఏ అండ్ యూకే కాకుండా మిగిలిన 19 కంట్రీస్ డాటా రావాలి. సో అప్పుడు ఎలా రాసుకుంటాం మనం జనరల్గా? సో ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం అయితే మీరు ఇన్ పెట్టి 19 కంట్రీస్ని యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. బట్ ఈస్ దర్ ఎనీ ఆప్షన్ దట్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఫిల్టర్, మనకు అవసరం లేని డాటాని మాత్రమే ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఎస్, వీ కెన్ డూ ఇట్. సో మీకు ఇందాక ఏదైతే కంట్రీలో ఇప్పుడు కంట్రీ ఈక్వల్ టు కంట్రీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ కంట్రీస్ లోడ్ చేస్తున్నాను, యూకే యూఎస్ఏ. ఈ కంట్రీస్ని నేను ఇన్ పెట్టాను అనుకోండి, నాకు ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? ఐ ఓన్లీ గెట్ యూకే అండ్ యూఎస్ డాటా వస్తుంది. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? యూకే యూఎస్ కాకుండా మిగిలిన అన్ని కంట్రీస్ రావాలి. అప్పుడు సింపుల్గా ఏం చేస్తాము అంటే ఇన్ ముందర కెన్ సింప్లీ పుట్ నాట్. సో అప్పుడు యూ కెన్ సీ ఇఫ్ డాటా ఇస్ ఫిల్టర్డ్ there is no UK and US data. You can see 71 records వచ్చినాయి, and you can see there is no US and UK in the data. మీకు కావాలి అనుకుంటే మీరు ఏదైతే కంట్రీస్ లోడ్ చేద్దాము అనుకుంటే ఆ కంట్రీస్ని యూ కెన్ సింప్లీ ఇన్ అని పెట్టేసి పెట్టచ్చు. బట్ అవసరం లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ సింప్లీ పుట్ నాట్ ఇన్. క్లియర్? ఒకవేళ సింగిల్ వాల్యూ ఉంది, ఇప్పుడు కరెంట్ 2 వాల్యూస్ కాబట్టి ఇన్ స్టేట్మెంట్ వాడుతున్నాను. సింగిల్ వాల్యూ ఉంది, అప్పుడు ఎలా రాస్తాము? ఓన్లీ యూకే డాటాని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి నేను. ఎనీ ఐడియా? ఎనీవన్? ఏదో ఒకటి చెప్పండి, పర్లేదు, రాంగ్ అయినా పర్లేదు. Not equal to. నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఎలా రాస్తాం మనం? ఎనీ ఐడియా? Less than, greater than symbol. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని ఫిల్టర్ చేయాలి, నాట్ రిస్ట్రిక్ట్ అంటే ఆ కంట్రీస్ని లోడ్ చేయొద్దు అనుకుంటే నాట్ ఇన్ అనేది ఇలా వాడతాము. లెట్స్ సే country equal to
జనరల్గా ఒకటే వాల్యూ అయితే మనం యూ కెన్ ప్రిఫర్ ఈక్వల్ సైన్. అండ్ నాట్ ఈక్వల్స్ అనేది మనము 2 టైప్స్ రాయొచ్చండి. ఒకటి లైక్ దిస్ is also not equals, and if I filter it, you can see there is no UK. USA వస్తుంది, ఎందుకంటే నేను యూకే ఒక్కదాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. బట్ యూకే డేటా మీకు ఎక్కడ కూడా కనిపించదు, ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ ఫిల్టర్డ్ అవుట్. లేదు అనుకుంటే there is a one more not equals, which is less than and greater than. This is also not equals. So this way also you can write it. There is no UK. Hope I'm clear. Suppose you guys have any questions you have? ఇది సేమ్ పని చేస్తేవండి కొన్ని కాన్సెప్ట్లు, అందుకనే మీకు నేను ఇలా రాసిన. ఓకే, సో ఈక్వల్ సైన్ అంటే సింపుల్గా మనకి జనరల్గా నార్మల్ సే ఈక్వల్. సో నాట్ ఈక్వల్స్ అంటే వీ హ్యావ్ 2 things, either like this or greater than, less than. Like you know about greater than and greater than or equals to. These are also, there are different filtering things. So ఈ less than, greater than ఇవన్నీ కూడా మనము నెంబర్స్ పైన వాడతాము. So less than and less than or equals to. Hope you are aware of this greater than and greater than or equals to. But still I'll cover it. సో ఇప్పటివరకు మనము కంట్రీస్ పైన, సిటీస్ పైన, లేదంటే కస్టమర్ నేమ్ పైన ఫిల్టర్ చేస్తాము. దీస్ ఆల్ ఆర్ ది టెక్స్ట్ వాల్యూస్. కస్టమర్ నేమ్ అనేది టెక్స్ట్ వాల్యూయే, సిటీ అనేది టెక్స్టే, అండ్ కంట్రీ నేమ్ కూడా టెక్స్ట్. బట్ లెట్స్ గో విత్ ది కస్టమర్ ఐడి. దిస్ టైమ్ వి గో విత్ ది నెంబర్స్. Sir, Yeah. Sorry to disturb you. I have a doubt here. Country country not equal to UK and better kada sir. Can't we write here not country UK? Not country. Where not. Like this? No, equal to not there. Equals? Not there. Oh yeah, is there. No, నేనైతే ఎప్పుడు రాయలేదండి, మరి ఇలా వర్క్ చేస్తుందో నాకు తెలియదు. Yesterday I tried in the W3 school, sir. That's why I'm asking. ఓకే, ఇది అంటే there are like different SQLs అండి. మనకు MySQL ఉంటుంది, Oracle SQL ఉంటుంది. సో ఐ మెయిన్లీ వర్క్ విత్ Oracle SQL. సో ఇది మరి MySQL Oracle SQL ఐడియా లేదు. I don't know what it is, but W3 schools లోనే చూసాను. W3 లోనే, that's what I'm saying. Like W3 లోనే, like I'm not sure whether it is the Oracle SQL or MySQL. సో MySQL లో కొన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి, అవి మనకి Oracle SQL లో పనిచేయవు. Okay. సో ఐ డిడెంట్ యూజ్ దిస్ నాట్ కంట్రీ ఈక్వల్ టు ఇండియా అనేది ఇక్కడ నేను ఎక్కడ ఇంత చూడలేదు. బట్ యా, somehow it is working. So ఇక్కడ you can see UK data working also. Yeah. బట్ ఇలాంటి అంటే జనరల్గా ఒకటే ప్రాసెస్ని మల్టిపుల్ వేస్లో చూడడము ఇట్స్ గుడ్ థింగ్. బట్ ఏంటంటే జనరల్గా ఇప్పుడే అన్ని చూసామనుకోండి, యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో ఐ మీన్ ఫస్ట్ మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ సీ లైక్ దెర్ ఆర్ అదర్ టాపిక్స్ అది. మీకు దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయి, బట్ అప్పుడు చూసుకుంటే బెటర్. ఓకే, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ అంటే ఎలా ఫిల్టర్ చేస్తున్నాము, ఎలా రాస్తున్నాము ఏంటి అనేది. జనరల్గా అయితే నేను ఎప్పుడైనా ఇలాగే చూసాను. అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఈవెన్ లైక్ మనకు బిజినెస్ అనలిస్ట్లో ఏమైనా కొరీ ఇచ్చినా కూడా ఐదర్ దే యూజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, లేదనుకుంటే
ఇలా చూస్తారు, కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు నాట్ కంట్రీ ఈక్వల్స్ అని ఎక్కడ కూడా చూడలేదు నేను ఇంతవరకు. 10 years కెరీర్లో ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా మరి ఆ టైప్లో రాయడం ఎప్పుడూ చూడలేదు. సో జనరల్గా చెప్పలేము, అంటే వాడచ్చు వాడకపోవచ్చు, బట్ నాకైతే నేను ఇంతవరకు చూడలేదు కాబట్టి నాకు ఐడియా లేదు దాని గురించి. బట్ somehow that is also working, right? So no worries. Yeah. So far we, as I mentioned, so far we filter the data based on the text values. Now let's filter the data on the number formats. So nakenante general ga I want to filter out the data based on the customer IDs. ఎవరైతే కస్టమర్ ఐడి greater than 5 ఉందో వాళ్ళ డేటా, less than 5 ఉందో వాళ్ళ డేటా మాత్రమే లోడ్ అవుతాయి. వాళ్ళ కస్టమర్ ఐడి అనేది less than 5 కంటే, అంటే 5 కంటే లెస్ దెన్ ఉంటేనే లోడ్ అవ్వాలి. సో 5 కంటే లెస్ దెన్ ఉంటే అంటే 6 నుంచి మిగిలిన కస్టమర్స్ డేటా అనేది లోడ్ అవ్వదు. అండ్ 5 అనేది లోడ్ అవుతుందా? With this less than, can we get the 5 customer ID in the output? No, we can't. We can't. ఎందుకంటే 5 కంటే తక్కువ ఉండాలి. లెస్ దెన్ నథింగ్ బట్ ది 5 కంటే తక్కువ ఉన్న ఐడీస్ మాత్రమే లోడ్ అవుతాయి. సో 5 అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది. సో 5 cannot be less than 5. So if I execute, you will get only 1, 2, 3 customer IDs. Oh, sorry, 4 also there. Yeah, 1, 2, 3, 4. But 5 is not loading or not filtering. సో ఇప్పుడు నాకు 5 కూడా కావాలి అంటే ఏం చేస్తాం జనరల్గా అంటే less than or equals to కస్టమర్ ఐడి less than or equals to. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 5 ఫస్ట్ కస్టమర్ ఐడి 1 వస్తుంది. 1 less than 5 దట్స్ సాటిస్ఫైయింగ్. 2 less than 5 సాటిస్ఫైయింగ్. 4 less than 5 సాటిస్ఫైయింగ్. అండ్ 5 less than 5 కాదు, బట్ 5 equals 5 అవుతుంది. సో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ అంటే ఫస్ట్ లెస్ దెన్ చెక్ చేస్తుంది, తర్వాత ఈక్వల్స్ అని చెక్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ 5 అనేది 5 less than 5, ఇట్స్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్. 5 less than or equals to 5, yeah, that's satisfying. Equals, then you will get the 5 as the output. So that's how the less than and greater than or equals to works. Less than, greater than, or less than or equals to, greater than or equals to. This is about like filtering the data from the various, based on the different criteria. మీకు జనరల్గా ఏంటంటే ఇది వాల్యూ గుర్తుండాలండి. టు ఫిల్టర్ ది సింగిల్ వాల్యూ యూ కెన్ యూస్ ఈక్వల్స్ అని. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అడిగితే యూ కెన్ యూస్ ఇన్ స్టేట్మెంట్, ఇన్ కమాండ్, ఇన్ ఆపరేటర్ ఐ వుడ్ సే. సింగిల్ వాల్యూలోనే నాకు కంప్లీట్ నేమ్ తెలియదు విత్, లేదంటే కంప్లీట్ నేమ్ తెలియకపోయినా, లేదంటే విత్ స్పెసిఫిక్ ఫార్మెట్లో, అంటే స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్స్తో వాల్యూస్తో స్టార్ట్ అయ్యే వాల్యూస్ అన్ని లోడ్ అవ్వాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ ద లైక్ స్టేట్మెంట్, లైక్ ఆపరేటర్. జనరల్గా ఈక్వల్స్ టు తర్వాత నాట్ ఈక్వల్స్ టు. ఈక్వల్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అయితే ఇస్తుంది, నాట్ ఈక్వల్స్ అంటే అది కాకుండా మిగిలిన వాల్యూస్. ఇంకా గ్రేటర్ దెన్, లెస్ దెన్, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, బోత్ ఆర్ సేమ్. And the one more thing we should remember is, like, I think you are already aware, but still I am expressing it. So generally మనకి సెలెక్ట్ నుండి ఫ్రమ్ మధ్యలో ఉండేవన్నీ కూడా ఫీల్డ్స్ అండి. అంటే ఈ ఫీల్డ్స్ ని మనము వీఆర్ లైక్ సో సెలెక్ట్ నుండి ఫ్రమ్ మధ్యలో ఉండేవన్నీ కూడా మనకి ఫీల్డ్స్, అంటే కాలమ్స్. టేబుల్స్ లో నుంచి మనము వీఆర్, దీస్ ఆర్ ది వాల్యూస్ దట్, దీస్ ఆర్ ది ఫీల్డ్స్ దట్ యు ఆర్ షోయింగ్ ఇన్ ది అవుట్పుట్. ఫ్రమ్ నుండి వేర్ వరకు ఉండేవన్నీ కూడా టేబుల్స్.
ఫ్రమ్ అండ్ ఫ్రమ్కి వేర్కి మధ్యలో ఉండేవన్నీ కూడా టేబుల్స్, ఇవన్నీ కూడా ఫీల్డ్స్ లేదంటే కాలమ్స్. సో జనరల్గా ఫీల్డ్స్ రీనేమ్ చేయాలన్నా కాలమ్స్ రీనేమ్ చేయాలన్నా వీ కెన్ యూస్ యాజ్. బట్ కొన్నిసార్లు SQLలో మీకు యాజ్ అని ఇచ్చినా ఒకటే ఇవ్వకపోయినా ఒకటే, ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ రీనేమ్ ఇట్. అంటే so for example I want to load customer name, దీన్ని నేను రీనేమ్ చేయాలి ఇప్పుడు కస్టమర్ నేమ్ని. అంటే అవుట్పుట్లో నాకు కస్టమర్ నేమ్ అనేది ఇలా కాకుండా వాంట్ టు షో ఓన్లీ నేమ్. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, జనరల్గా యాజ్ పెట్టి నేమ్ అని రాసినా ఓకే, లేదు అనుకుంటే యాజ్ తీసేసి నేమ్ అని రాసినా కూడా సిస్టమ్ విల్ టేక్ ఇట్ కస్టమర్ నేమ్ని నేమ్లా తీసుకుంటుంది. ఇది SQLలో మీరు యాజ్ మెన్షన్ చేసినా మెన్షన్ చేయకపోయినా ఓకే, బట్ క్లిక్లో మాత్రం యాజ్ అనేది మ్యాండేటరీగా మెన్షన్ చేయాలి. సో దట్స్ ద రీజన్ నేను SQLలో కూడా మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎక్కడ చూపించినా ఎక్కడ ఏం చేసినా కూడా యాజ్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాను. బట్ జనరల్గా కొన్ని సినారియోస్లో మీకు ఏంటంటే యాజ్ అనేది లేకుండా కూడా రీనేమ్ చేయొచ్చు SQLలో, బట్ క్లిక్లో మాత్రం యాజ్ లేకుండా రీనేమ్ చేయలేం. సో అందుకని నేను SQLలో కూడా మీకు ట్రైనింగ్ చెప్పేటప్పుడు కానీ మీకు చూపించేటప్పుడు కానీ మీకు ఏదైనా SQL చూపించేటప్పుడు డాటా మోడల్ చేసేటప్పుడు ఏది చేసినా కూడా ఐ విల్ డెఫినెట్లీ యూస్ యాజ్. సో ఈ సెలెక్ట్ నుంచి ఫ్రమ్ వరకు ఉండేవన్నీ కూడా ఫీల్డ్స్, అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. ఈ ఫ్రమ్ నుండి వేర్ వరకు ఉండేవన్నీ కూడా టేబుల్స్, అండ్ వేర్ నుండి ఉండేవన్నీ కూడా ఐదర్ జాయింట్స్ లేదంటే ఫిల్టర్స్. మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, జాయింట్స్ ఉంటాయి, సింగిల్ టేబుల్ అయితే ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. అండ్ there is a one more concept actually. సో జనరల్గా మనం ఏంటంటే డాటా అనేది మనకి యాక్యురేట్గా అంటే కొన్నిసార్లు లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. సో ఇప్పుడు మీకు డాటా అనేది అసెండింగ్ ఆర్డర్లో వస్తుందండి బై కస్టమర్ ఐడి. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే నథింగ్ బట్ స్మాల్ నెంబర్ టు హయ్యర్ నెంబర్ ఆర్ A to Z. So by default it is ascending on the customer ID it seems. 1 అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది, 91 అనేది లాస్ట్ వస్తుంది. Now I want to descending this order. Descending the order. Any idea? ఎలా ఆర్డర్ని ఈ రికార్డ్స్ని ఎలా మనం డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో చూపించాలి అనేది. సో ఈ డాటాని నేను డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో చూపించాలి అంటే హయ్యర్ నెంబర్ టు లోవర్ నెంబర్. నాకు ఫస్ట్ నెంబర్ హయ్యర్ నెంబర్ రావాలి, లాస్ట్లో లోవర్ నెంబర్ రావాలి. అంటే ఈ 1 అనేది లాస్ట్ రావాలి, లాస్ట్లో ఉన్న 91 అనేది ముందు రావాలి. సో దానికోసం మనము ఆర్డర్ బై అనే ఫంక్షన్ ఆర్డర్ బై అనే స్టేట్మెంట్ వాడతాము. ఈ ఆర్డర్ బై మీకు ఏ ఫీల్డ్ పైన ఆర్డర్ కావాలి, నాకు కస్టమర్ ఐడి పైన కావాలి. ఏ ఆర్డర్ కావాలి, అసెండింగ్ ఆర్డర్ అయితే ASC అని రాయాలి, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అయితే డెస్క్ అని రాయాలి. బై డిఫాల్ట్ మీరు ఏది పెట్టకపోతే అసెండింగ్ ఆర్డర్ తీసుకుంటుంది. బట్ ఒక డిసెండింగ్ వెంటనే ఫోన్ చేసావా వెంకట్ గారు కొంచెం మాట్లాడడానికి ఒక రీజన్ ఉండాలి. ఆఫీస్ నెంబర్ నుంచి నేను చేశాను. సో బై డిఫాల్ట్ మీరు ఏది పెట్టకపోతే అసెండింగ్ ఆర్డర్ తీసుకుంటుందండి. ఒకవేళ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్, డెస్క్ అని మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డెస్క్ నథింగ్ బట్ ది డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ హిట్ ద రన్ బటన్ యూ కెన్ సీ డాటా ఇస్ ఆర్డర్డ్ ఇది డిసెండింగ్ ఆర్డర్స్. ఇలా మీరు ఏ ఫీల్డ్ పైన అంటే ఆ ఫీల్డ్ పైన చేసుకోవచ్చు అండి. ఇది మీరు నాట్ ఓన్లీ నెంబర్స్, యూ కెన్ ఆల్సో అప్లై ఆన్ ది కస్టమర్ నేమ్, అడ్రస్, సిటీస్, country, postal code, anything. సో మరి ఆర్డర్ బై అనేది జనరల్గా ఎక్కడ రాసుకుంటాం మనం? ఇక్కడ నాకు ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి, పేర్ స్టేట్మెంట్ ఉంది,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ స్టేట్మెంట్లో ఇందాక చూపించినట్టే ఇలా 3 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. సో వేర్ స్టేట్మెంట్ మరి ఆర్డర్ బై తర్వాత రాయాలా, ఆర్డర్ బై ముందు రాయాలా? బిఫోర్ రాయాలి. ఆర్డర్ బై ఫ్రమ్ తర్వాత ఆల్వేస్ వేర్ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ సెలెక్ట్, ఫ్రమ్ తర్వాత వేర్, ఆ తర్వాత ఆర్డర్ బై. I will mention this here. ఆర్డర్ బై కానివ్వండి, లేదంటే గ్రూప్ బై అని ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది. ఇది ఏంటి గ్రూప్ బై అనేది నేను మీకు అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆర్డర్ బై ఫీల్డ్ నేమ్ either ascending or descending. ఈ గ్రూప్ బై అనేది జనరల్గా మనము అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్ వాడినప్పుడు ఇవి జనరల్గా మనం ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాం. అది నేను I'll explain that in the further sessions. So there is one assignment actually. So this include both what it called this doesn't require joins. So how many orders have been shipped by the shipper Speedy Express? ఇది మీరు ట్రై చేస్తారా లేదంటే నేను చూపించాలా? We will try. Yeah, can you try it? So I also show you one more thing which is like join. Let's say for example నేను కస్టమర్స్ టేబుల్ని అండ్ ఆర్డర్స్ టేబుల్ని జాయిన్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నా ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇక్కడ నాకు ఆర్డర్స్ టేబుల్ ఉంది, కస్టమర్ టేబుల్ ఉంది. సో నాకేంటంటే ఓన్లీ బెర్లిన్ సిటీకి సంబంధించిన ఆర్డర్స్, కస్టమర్స్ అండ్ వాళ్ళ ఆర్డర్స్ కావాలి. ఐ వాంట్ టు సీ బెర్లిన్ సిటీకి సంబంధించిన కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ వి ఫిల్టర్ అవుట్ ది కస్టమర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. కస్టమర్ టేబుల్లో సిటీ అనే ఫీల్డ్ ఉంది. లెట్స్ డూ దిస్ ఫస్ట్. ఫస్ట్ ఫిల్టర్ ది డాటా బేస్డ్ ఆన్ ది బెర్లిన్. సో సిటీ అనే నేమ్లో బెర్లిన్ ఉంది. సో వేర్ సిటీ ఈక్వల్స్ టు బెర్లిన్. సో ఇప్పుడు కస్టమర్ అండ్ బెర్లిన్లో ఒకటే కస్టమర్ ఉన్నాడు. వీటికి సంబంధించిన ఆర్డర్స్ కావాలి. వీ హ్యావ్ ది ఆర్డర్స్ టేబుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు కస్టమర్కి సంబంధించిన ఆర్డర్స్ కావాలి అంటే జనరల్గా నేను ఏం చేస్తాను అంటే దీన్ని కస్టమర్స్ని నేను కస్ట్ అని షార్ట్ కట్ చేస్తున్నాను, రినేమ్ చేస్తున్నాను. ఐ వుడ్ సే రినేమ్ కస్టమర్ నేమ్ని కస్ట్ అని రినేమ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ది లెఫ్ట్ జాయిన్ ఆర్డర్స్ యాజ్ ఓఆర్డి. లెఫ్ట్ జాయిన్ ఆర్డర్స్ని లెఫ్ట్ జాయిన్ చేస్తున్నాను కస్టమర్కి. దేనిపైన ఆర్డర్స్ అనే టేబుల్లో నాకు ఆర్డర్స్ అనే టేబుల్ నేను కస్టమర్ చేశాను. బేస్డ్ ఆన్ ఓఆర్డీలో ఉన్న కస్టమర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు కస్ట్లో ఉన్న కస్టమర్ ఐడితో జాయిన్ చేస్తున్నాను. కస్ట్లో కస్టమర్ ఐడి ఉంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆర్డర్స్లో కూడా నాకు కస్టమర్ ఐడి ఉంది. అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ లెఫ్ట్ జాయిన్. లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, which one is the left join, which one is the left table, which one is the right table here. ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ లో లెఫ్ట్ టేబుల్. సో ఇందులో ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్లో కస్టమర్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్, ఆర్డర్స్ అనేది రైట్ సైడ్ టేబుల్, అండ్ యూఆర్ డూయింగ్ లెఫ్ట్ జాయిన్.
లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే లెఫ్ట్ టేబుల్లో నుంచి కంప్లీట్ డాటా వస్తుంది, రైట్ టేబుల్లో నుంచి ఓన్లీ మ్యాచ్ డాటా వస్తుంది. ఓకే, లెఫ్ట్ టేబుల్లో నుంచి కంప్లీట్ డాటా అంటే మనకి ఓన్లీ 1 రికార్డే ఉంది బెర్లిన్కి. సో లెట్స్ సి కస్టమర్ ఐడి. యూ కెన్ సి కస్టమర్. సో ఈ కస్టమర్కి అసలు జనరల్గా ఒక ఆర్డర్ కూడా లేదు ఆర్డర్ టేబుల్లో. లెట్స్ చెక్ ఇన్ ఆర్డర్స్ టేబుల్ చెక్ చేస్తాను. సో కస్టమర్ టేబుల్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. కస్టమర్ ఐడి అని ఉంది. సో ఇక్కడ సిటీ బెర్లిన్ కాకుండా కంట్రీ జర్మనీ అని ఇస్తాను. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో కస్టమర్ టేబుల్లో ఉన్న కస్టమర్ ఐడి అనేది నేను ఆర్డర్స్ టేబుల్లో ఉన్న కస్టమర్ ఐడికి జాయిన్ చేస్తున్నాను, లెఫ్ట్ జాయిన్ చేస్తున్నాను. సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ లైక్ దిస్. జాయిన్ చేసేప్పుడు ఏ టేబుల్ అయితే ఏ జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ జాయిన్ అని మెన్షన్ చేయాలి. ఆ టేబుల్ నేమ్ అండ్ ఆ టేబుల్ నేమ్ని మీరు షార్ట్ కట్ చేసుకుంటే బెటర్, లైక్ రీనేమ్ చేసుకుంటే బెటర్. అండ్ ఏ స్టేట్మెంట్ పైన ఆన్ దిస్ ఇస్ ది కండిషన్, ఈ కండిషన్ పైన ఈ ఫీల్డ్ పైన మనం జాయిన్ చేస్తున్నాం. ఆర్డర్ టేబుల్లో ఉన్న కస్టమర్ ఐడితో కస్టమర్ టేబుల్లో ఉన్న కస్టమర్ ఐడిని జాయిన్ చేస్తున్నాం. సో నౌ if I execute this, you can see I'm seeing all the customer data and at the same time all the orders data. So I'm loading customers. ఇప్పుడు ఆర్డర్స్ టేబుల్ అనేది కస్టమర్ టేబుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఐ విల్ గెట్ ఓన్లీ కస్టమర్ టేబుల్. లెఫ్ట్ జాయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి కంప్లీట్ ఆర్డర్స్ టేబుల్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా కస్టమర్ టేబుల్స్లోకి వెళ్తాయి. అండ్ యూ విల్ గెట్ కస్టమర్ టేబుల్ పైన మీరు ఏదైతే లాజిక్ రాస్తున్నారో అది అప్లై అయ్యింది. అండ్ దెన్ వాటికి సంబంధించిన డేటా అంతా కూడా మీకు ఆర్డర్స్ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది. సో యూ విల్ సీ ఓన్లీ Germany data and all the Germany orders. These are all the Germany orders. So there are two assignments. First thing ఏంటంటే how many orders have been shipped by the supplier Speedy Express. That's the one thing. And next thing assignment ఏంటంటే how many orders have been shipped by the supplier Speedy Express along with the customer details. Along with the customer details. సో ఇక్కడ మీకు 3 ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ షిప్పర్ ఈజ్ ద సపరేట్ టేబుల్. మీకు షిప్పర్స్ అనేది సపరేట్ టేబుల్, ఆర్డర్స్ అనేది సపరేట్ టేబుల్, కస్టమర్స్ అనేది సపరేట్ టేబుల్. సో ఈ 3 టేబుల్స్ని మీరు జాయిన్ చేసి యూ హ్యావ్ టు గెట్ దిస్. దీని అవుట్పుట్ ఏంటి అనేది నేను మీరు అసైన్మెంట్ చేసినప్పుడు చెప్తాను. మీకు వచ్చే కౌంట్ నాకు వచ్చే కౌంట్ ఒకటేనా లేదా నేను అప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. సో దిస్ అసైన్మెంట్ ఐ విల్ షేర్ దట్ ఇన్ ది ఎక్సెల్ ఫైల్ ఇన్ ది వాట్సాప్ గ్రూప్. సో మీకు అవుట్పుట్ ఏంటి అనేది కూడా నేను అవుట్పుట్ నెంబర్ చెప్తాను, అంటే లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఏంటి అని చెప్తాను. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ వస్తుంది కదా నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ నాకెంత వస్తుంది, మీకు అంత వచ్చిందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. సో these are the 4 things. So how many orders have been shipped by the shipper Speedy Express. దీనికి జాయిన్ అవసరం లేదండి, ఇది స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్. బట్ దీనికి మాత్రం 3 టేబుల్స్ని జాయిన్ చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్ హౌ మెనీ ఆర్డర్స్, ఆర్డర్ టేబుల్ జాయిన్ చేయాలి. అండ్ షిప్పర్ బై ది షిప్పింగ్ ఆఫ్ ద అడ్రస్ షిప్పింగ్ టేబుల్ని జాయిన్ చేయాలి. అలాంగ్ విత్ ది కస్టమర్ డీటెయిల్స్, కస్టమర్ టేబుల్ని కూడా జాయిన్ చేయాలి. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ how many orders have been shipped by the shipper Speedy Express along with the customer details after 1st Jan 1997. January 1st 1997 తర్వాత ఎన్ని ఆర్డర్ షిప్ అయ్యాయి అండ్ వాళ్ళ కస్టమర్స్ నేమ్ ఏంటి. సో hope you are clear. Any questions so far about this? So from tomorrow onwards we are jumping into the Qlik Sense అండి. I'll give you the Qlik Sense access and I'll also share the license key. నేను మీరు Qlik Sense కి
క్లిక్సెన్స్ ఇన్స్టలేషన్కి 8 GB కావాలండి. 8 GB ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 8 GB ఇస్ ఫైన్. బట్ 4 GB అయితే మాత్రం సపోర్ట్ చాలా కష్టం అండి. ఎందుకంటే యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది మెమొరీ. సో 4 GB అనేది మీకు ఆల్రెడీ చాలా స్లో ఉండే ప్రాసెస్. మళ్ళీ 4 GBలో క్లిక్సెన్స్ డాటాను ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది కూడా చాలా కష్టం. సో మినిమం 8 GB ఉండాలి. అండ్ Windows 10 is recommended. Yeah, Windows 10 is recommended. So I'll share the license key and I'll also share the ClickSense desktop version. Don't sign up for the cloud version. Don't sign up for cloud version right now. అంటే మీకు ఇప్పుడే అవసరం లేదని క్లౌడ్. మీరు ఇప్పుడు క్లౌడ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీరు 1 month లాస్ అవుతారు. అదే నేను ఇచ్చే ట్రయల్ వెర్షన్ ఫస్ట్ ట్రై చేసి ఆ తర్వాత మీరు క్లౌడ్ వెర్షన్ తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ అనదర్ మంత్ ఎక్స్ట్రా. అంటే 1 month ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. సో tomorrow I will show you how to install and how to access the license key, and I will share the license key. I need to get that for you because అది పర్చేస్ చేయాలి లైసెన్స్ కీని. అది నేను I'll get that and I'll share that with you. మీన్ టైమ్ మీ మెయిల్ ఐడీస్ మాకు వాట్సాప్లో డ్రాప్ చేస్తే I will add that mail IDs and I'll share the box folder access to download the ClickSense desktop. సో దీస్ ఆర్ ది కాన్సెప్ట్ అండి. ఇదే కాన్సెప్ట్స్ మనకి క్లిక్లో కూడా ఉంటాయి. సో దీంట్లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అంటే మీకు లైక్ ఏ కాన్సెప్ట్స్ అయితే మీకు అడిషనల్గా అంటే సపోర్ట్ చేయకుండా వేరే ఫంక్షన్స్ వాడతామో అవన్నీ కూడా నేను మీకు ఇలా నోట్ డౌన్ చేసిస్తాను, లైక్ బిట్వీన్ SQL and Qlik. Okay, any questions? Harshita, you are a new joiner. Yes, sir. Any questions you have? I think you missed Yes, I missed last 2 sections. Yeah. Video recording తీసుకుని చెక్ చేస్తాను సార్. Yeah, okay అండి. సో మాక్సిమం నేను ఇవాళ కవర్ చేశానండి. ఇంతకుముందు మిస్ అయినవి కూడా లైక్ డాటా టైప్స్, డైమెన్షన్స్, ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ జాయింట్స్. బట్ యా యూ కెన్ టేక్ ది వీడియోస్ అండ్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్. సో మీన్ టైమ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? నేను మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టాను సార్ నేను. ఓకే అండి. యా, సో నేను రికార్డింగ్ స్టాప్ చేస్తున్నానండి. సార్